Ware, die bezwingt alles. Gut gemacht, Armor. Mods? Was für Mods? Where is Ich he? glaube, das hat Where's that Unit big little slunk of a gerufen, man? Hä? als du ausgesprochen hast, was ich nicht ausgesprochen habe. Ah. Meinst du, ich weiß überhaupt nicht, was du hast? Wir haben über Nacktkatzen gesprochen. Das ist eine gezüchtete Katzenart, die gut für Allergiker ist. Ganz genau und über nichts anderes. Wir haben sogar gesagt, wir reden über Katzen. Ich weiß gar nicht, was die Leute für ein Problem haben. Und MK schreibt, dass sie die nackten Falten der Katzen niedlich findet. Tja, diesmal sage ich's nicht. I have no idea what you're talking about. Did a hopelessly heartbroken fella by the name of Elmer John come by this way? Spouting a crazy notion, like running off and joining the army? As a matter of fact, he did. Oh, Elmer John, what have you done? Tell me, did you allow that fool to throw his life away over nothing? I don't know if I'm allowed to tell you or not. I have to know if you sent him off to war, because if you didn't send him, then I'd like you to send me, to get as far away from that fool as possible. I take it you're Glory Ann. That's me, Glory Ann. The same Glory Ann that was caught in the arms of another man? It's not what it looked like. And if Elmer John had stuck around for more than a second, I could have explained that to him. And you're sick of these lunk-headed men getting all hot and bothered and making hasty decisions over something that could have been settled by a rational conversation? Exactly. Even if that fool Elmer John is drafted as well, and he's there waiting for me with his big dumb eyes and his cutie pie dimples, it won't matter. He won't be able to smooth talk his way back into my heart after doing something so stupid like running off and joining the war. At this point, it doesn't matter if you let him in or not. Either way, I've made up my mind. Come on, Glory Ann. We both know you're gonna change your mind and go back home to find Elmer with a big old apology banner that says, "I'm a fool, take me back." He's run out of apology banners this time. Him and his suspicious mind. Not to mention the wartime measures prohibiting the sale of fabric for such frivolities. Glory Ann, I gotta know, did Elmer John really find you in the arms of another man? That's only what Elmer thought he saw. It all started when that big loud Bosco from 2 houses over came round like he always does to try to court me again. I explained to him that Elmer John had asked for my hand and that I had said yes. And then Bosco explodes and says he's gonna smash Elmer's head like a jug. So I lunged at Bosco to hold him back. The big brute! That's what Elmer saw, and the next thing I know, he's crying about going off to war. Sounds like before you go and do the same thing, Elmer's gone and done and run off with a hurt heart. Maybe y'all should be slowing your ride and talking it through too. Am I right? Why are you talking like that? I thought you wanted to. I sure don't. Can you just do me a favor and do the opposite of what you did for him, for me? That's confusing, but okay. Also, Hosti, ich weiß natürlich, was man hier machen muss. Soll ich einfach das Richtige machen oder willst du selber überlegen? Mach einfach das Richtige. Now, Wir ziehen sie tatsächlich ein? Sie hat ja beschrieben, dass sie den anderen angegriffen hat, nachdem er... Stimmt. I understand. And I'm not doing this because I didn't draft Elmer John and I'm trying to keep you two apart. Understood.
I'm doing this because I think you'd make a mighty fine soldier, soldier. You're drafted. Der Kobold kommt näher und pfeift eine fröhliche Melodie. Oh, hello, Lil. Isn't it an absolutely beautiful stecken. day? Sun's shining, birds chirping. Why, a gobbo could almost sing about it. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Was hast du gesagt, Tosti? Der hat doch Dreck am Stecken. Das sehen wir gleich. Nice to see you again. You do. I'm just coming from a conference of GLA members from different nations looking to help each other out. The GLA sounds like it's thriving. It sure is. We made some major inroads with a sympathetic group of Petrardian miners. They've offered to dig tunnels that will bring food to the sprawl without anyone knowing. I hope we can get these plans to Queen Desdemona for her stamp of approval. Then we can get things underway. You should take these to the Queen. I'm on my way there now. Ja, Petra ist so scheiße, dass tatsächlich das nicht nur Propaganda war, dass sie mit auf deren Seite kämpfen. Die laufen tatsächlich massenhaftweise über. Nice. Tunnel plans to increase our dwindling food supplies. Let him in post haste. Let him in. The city's best and brightest will go over the map and construction will begin in no time. We have food! We have food! Well done, child. Lil, it is always a pleasure. Julian, I hope you have a fantastic day. Do you really mean that? I sincerely do. Keep up the great work, friend. Warum war das überhaupt eine Option? Thanks, Lil. You're one of the good ones. Die Tunnelpläne sind in Arbeit. Bald wird es mehr Nahrungsmittel für die Menschen in Spore geben. Gut gemacht. Hey, Lil. Listen, I wanted to say I know things must be tough for you with Hamish out on the front lines and... Thanks for checking in. I appreciate it, Cecil. I'm doing all right. That's good to hear. If you ever need someone to talk to, you know where to find me. I'm actually not sure I do know where to find you. Oh, well, normally it would be at the barracks, but for the foreseeable future, I'll be running security for Her Majesty Queen Desdemona. After you finish your shift, Her Majesty and the Royal Consort have asked to see you. Why does Her Majesty want to see me? She's meeting with some high-ranking member of the Mages Guild to discuss battle strategy. To be honest, the guild hasn't been very supportive of how Her Majesty has handled things. She was looking for a bit of backup and wanted you specifically. Well, she can count on me. I hope. I hope so too. The fate of the sprawl may rest in your hands. It always does, Cecil. I'll see you after my shift. Great. Thanks, Lil. And if you write your dad, tell him we all wish him well. I will. I know he'd love to hear it. See you later, Cecil. Eine vertraute Gruppe schwarz gekleideter Leute nähert sich dem Häuschen, weinend und stöhnt. You must help us, child. Und wie du siehst, hat sich die Gruppe schon ganz schön dezimiert, ne? Wir haben mit 5 Leuten und einem Sarg angefangen, jetzt sind wir bei 3. We have been left without shelter. It's awful. Scarborough has fallen. I still miss my beloved Sprankles. Boo-hoo! I've been doing my best not to fantasize about poisoning my employer lately.
must not confess crimes, must resist child's powerful spray. Gah. Excuse me, what? All right, I did it. I lowered the bridge and let those... Bastards? Right, those bastards. I let them in. It was me. Beginnt zu schluchzen. Oh, you sneak. You are hereby banished from the court of Scarborough. Prince Phineas was right. Soon the entire sprawl will fall to the might of the kingdom of Petrard. Oh, go away. Well spotted, Guardian. Listen, I'm just doing my job. And that's how you truth spray your way to success. Excellent line, milady. But that was... oh, never mind. Even with that settled, I'm still not sure what to do with these people. Oh, my heart just breaks for the dear Duchess and the people of Scarborough. While our food supplies remain dangerously low, with the tunnel operation unlocked thanks to you, we should just be able to feed everyone, including these refugees. You may... Hurra! Also wir haben die Gruppe an Trauernden jetzt auf 2 reduziert. Yes, thanks awfully. As I said, we are incredibly hungry. There should be enough food for your people. We have a new plan to bring more into the sprawl. Regardless, you are a hero in the history of Scarborough. If our lands are ever restored to us. Boah, MK, du hast aber ganz schön Leck. Ja, was denkst du denn, was es für ein Verhältnis ist? Du hast in einer früheren Runde das Richtige getan, einen Verräter entlarvt und warst freundlich zu Flüchtlingen. 4 Sterne. Where do I enlist? You're there. Here. Then what are you waiting for? Sign me up already. The name is Bosco. I heard that lily-livered runt Elmer John came by this way, and I want to catch up with him so I can smash his head like a jug. You're just the kind of guy we're looking for, but I'll need more than just a first name to sign you up. Houlihan. Okay, Bosco Houlihan. And last thing, why do you want to smash Elmer's head like a jug? Because he's a fool. I trust it's common practice to go around smashing people's heads like jugs where you're from? Only if they're dumb enough to run away from a quality dame like Glory Ann. So to be clear, you're mad that he ran away from Glory Ann? Yes. Because you wouldn't run away from Glory Ann if she wanted you. Yes, but she's made it clear that she doesn't. This little drama is wrapping up quite nicely. It will once I smash Elmer John's head like a jug. I don't think a head really smashes like a jug. How would you know? Did you grow up with hundreds of jugs around the house because your father was a jugsmith? Jugsmith? It's a real thing. Why are you stalling? Let me through. I want to go join the... Smash Elmer's head like a jug. Yeah, I got it. No. Well, yes, but I want to join the army so I can find my place. My purpose. Glory Ann doesn't want me. I have come to terms with that. Maybe in the army I can find some brotherhood. Some kinship with other people who maybe have signed up for the same reasons as me. A broken heart. And a desire to break heads. Like jugs. That was surprisingly deep, Bosco Houlihan. Ja, also ich weiß nicht, ob das... Thank you. Now let me at that rascal Elmer John and I'll tear him apart like an old hat. First it was jugs, now it's old hats.
Okay, jetzt sind sie fertig. Ich weiß nicht, wie das läuft, wenn du nur ihn rekrutierst. Aber man kann Glory N und ihn nicht zusammen rekrutieren, dann verliert man. Weil er von ihr abgelenkt ist oder sie von ihm und Ach, dammit. man darf die nicht zusammen rekrutieren. Also ich glaube, du kannst keinen der 3 zusammen rekrutieren. Dann tut mir das leid für Elmer John, denn sein Kopf wird eingeschlagen werden. Sorry, Mr. Houlihan, but I won't be drafting you today. Was verstehst du nicht, MK? What are you gonna do? Stop me? Me? No, I couldn't. But our soldiers would try to stop you, and if they couldn't stop you, well, then what are we even doing here? Elmer John can't hide from me forever. I'll catch up with him one day and smash his head like a jug. Never give up on your dreams. Bye. Volle Punktzahl! Hosti, wir haben tatsächlich 4 Sterne geschafft. Aufgrund deiner außergewöhnlichen Arbeitsleistung. 4 Sterne sind dir diese Schicht 30 Gold bezahlt worden. Das Traurige ist, das kriegen wir auch bei 3 Sternen. Ich habe keinen Leck, ich habe die Nachricht schon vor einer Weile geschrieben. Okay. Achso, das hat man alles schon gelesen vorhin. Which is exactly why we must start using them immediately. The risk is too great. We need more time to study the long-term repercussions. A luxury we can ill afford. Your Majesty, Lil has arrived. Thank you, Cecil. Lil, thank goodness you're here. I've got a problem. You have an opportunity, Your Highness. You know Tyronius Athanatos, I believe. I've had the pleasure, I guess. Yes, I remember this little guardsman. And Dr. B. Have you met Dr. Beatrix von Matterhorn, Lil? I have. She works at the hole in the ground by the edge of town. Yes, I mean, it's an archaeological dig site, but yeah, that sounds about right. Yeah, she's the one who gave me the chronometer 3000 on my first day. Ah, so she does have access to power crystal technology. I might have known. Wait, Lil has had access to power crystal technology this whole time? Maybe it's not as dangerous as we imagined. She seems fine. We don't know that. It's still too early. Alter, wir sind in einer Paralleldimension mit einem Dämon gelandet. How long can we wait? How many brave soldiers of the Sprawl must give their lives before we use the tools we have available? Rosti, wie oft haben wir das Ding benutzt? 1 oder 2 Mal? Ja. Und am 6. oder 7. Tag, an dem wir es besessen haben, hat uns das Ding einfach in eine Paralleldimension mit einem Dämon geschickt. Let me fill you in on what's going on here. Der uns sicher für mich. Mages Guild feels that if they had access to power crystals, they could hold back the enemy and maybe even win the war outright. Der uns übrigens beim lebendigen Leibe verbrannt hat. Nice. Okay, so why don't they go buy some? I know a guy in an alley. You know what? I'm gonna Aber das scheint uns ja nicht sonderlich geschadet zu haben. Tja, weil wir den Chronometer haben. Aber was denkst du, was passiert, wenn jeder so ein Chronometer hat? Ich kann es dir gleich sagen, nichts Gutes. They want all the crystals. Access to every dig site and existing stockpile in order to amplify their power. Ja, das klingt nach einer Scheißidee, egal wie man es dreht. The good doctor could simply give us the blueprints. Or better yet, the working model the child has in her possession. This would allow our research to flourish in no time.
Genau, weil du das Ding besser researchen kannst als die Erfinderin. Perfekt. Guter Plan. Dr. Beatrix feels that there are too many unknown variables to use it safely on a larger scale. The Mages Guild is and always has been reckless. There's no way I'm handing my research over to you, not until I see the full effects on my human test guinea pig here. Yeah. Wait, what? We both knew what this was. Well, Lil, you've been using power crystals at the guard shed. What do you think? Are they too dangerous? Also ich würde sagen, wir sagen, dass es zu gefährlich ist. Besser ist. They are way too dangerous. I use the chronometer 3000 under very specific circumstances. You start manipulating time out there in the everyday world, who knows where it could lead? Spoken like a scientist. Do you have a master's degree? How many times do I have to tell you people? I'm 12. Thank you for your counsel. I always appreciate having multiple opinions when it comes to big decisions. I have made up my mind. Dr. B will continue to oversee Lil's progress with the chronometer 3000, and it will stay out of the hands of the Mages Guild until we can be certain that it is safe to use in this war. Then at least allow the guild access to the Crystal Reserve for the sake of the Sprawl's future. For the time being, the reserve shall remain under my control. For the time being. My decision is final, Tyronius. You will find that I am not as easily swayed by you as my father was. Sieht genauso aus wie das Gerät in der Ausgrabungsstätte. Ich frage mich, ob es irgendwelche guten Spiele drauf gibt. I'm glad calmer heads prevailed. At least for now. Wird mit Sicherheit drauf laufen. Why the princess listens to you, I will never understand. It's like you're the only two people in the Dead Mums Club. My mother's terrible. That should count for something. Hopefully your words will not sway Desdemona on future matters. Der spricht immer, als wäre er 5. Seine Argumente sind die von einem 5-Jährigen, ganz ehrlich. I'm just here to support my lady love. This choice has been eating her up inside. It's an important decision, and I want to do anything I can to help. I think she made a good choice. With you, I mean. Thanks for your insight, Lil. I'm sorry to keep putting you in this position. Es gibt eine Feuerballschlucht, Kalada und natürlich Pertrain, Marwak und Sprawl in der Mitte. Hey, you spoke well today, Lil. One more message for you today. I was instructed to tell you to head over to Malcolm's to meet the advisors. Good luck. Ach stimmt, wir haben ja den Kerker rot gestrichen. Und die waren ja vorhin auch schon mal hier unten. Na, egal. Egal! What I don't understand is why would they have summoned her to a meeting without us there? Where's the fun in that? Without at least one of us there. And we all know it should have been me. You really believe that, don't you? Ja, weil die ist der Captain der Guard. When it comes down to the serious, important things that affect this kingdom, I think they'd rather take advice from the strategic mind of a ranking military officer. Rather than the 2 cents of a goofy, hopped-up lunatic with questionable taste in fashion. Or a lousy court jester. Oh, alter Schwede. Ouch! We were both in the firing line on that one. Well, all that being said, you still weren't asked to join said quorum, but she was. And she is here. What? She is here. She's here. She's here. Lil is here.
I really have to work on my subtlety. Oh, Alter. Ah, Lil, you're here. We heard you got summoned to talk to the Queen and her new choice of partner for some kind of special quorum. How was it? Was it boring? What kind of boring things did they talk about while you were there? Tell us. Werden wir es erzählen oder erzählen wir es nicht? Was wir besprochen haben zum Meeting, wo sie nicht eingeladen waren. Ich glaube, das sollten wir nicht machen, oder? Dann machen wir es nicht. I think if they wanted you to know what they talked about at the meeting, they would have invited you. She won't tell us anything. She's as useless as you two are. I take offense to that. Offense to what? Sorry, I got distracted. Can I go now? You're dismissed. Also sind wir da einmal hingegangen, um was zu tun? Um abzulehnen, dass wir verraten, worüber die Prinzessin spricht, wenn sie nicht dabei sind. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. Lil, about time you showed up. I've had every mage in town come by the shop today trying to buy up all the power crystals. Really? You mean you don't have any left? I wouldn't have, if I didn't hide a few away for my best customer. I'm your only customer. You were my only customer, but now that I cornered the mage market, I don't know if I'll be able to keep these crystals in stock. Well, the good ones anyway. The mages didn't seem to have too much interest in the cheapo ones. So, ich würde sagen, wir bessern unser Wahrheitsspray auf und kaufen noch ein paar Kristalle. Und heben $100 auf, wer weiß, ob wir die noch brauchen. Oder soll ich ihm alles... Nee, alles ausgeben macht keinen Sinn. Oder bist du anderer Meinung? Nö, nicht wirklich. Gucken, was in der Schenke los ist. Lil, how goes the Battle of the Southern Gate? Same old. How are things around here holding up? Great! Business is better than ever. Something about war and the idea of impending doom really gets people out to the bar. That's good? You bet it is. If this keeps up, we'll finally be able to get this place up to code. Then we can get rid of the rats. We don't have rats! I mean, we do, but technically they have us. Turns out they own the building and we just rent from them. But if we make enough money, we can buy out from under them. As far as landlords go, they aren't the worst. I could do without all the hissing. Hey, that reminds me. Lil, you got a letter in the mail. How did that Never mind. A letter? From who? From Hamish. A letter from Dad? Gimme! Hey, Sweet Pea. How's everything back home? I'm doing okay here. I've gotten to know a lot of the guys. Then when they don't come back from battle, I get the chance to get to know a few more. Yikes. I miss you. I know you might be scared right now, but don't be. It'll take tougher stuff than this little war to do in your old dad. Please let me know that you're all right. Or even if you're not. I need to hear how you're doing. I love you, Lil. Dad. Love you too, Dad. But what should I write back to him? If I tell him things are tough here, he might worry and get distracted in battle. But if I tell him I'm doing well, he might feel like I don't need him and then get distracted in battle. He's easily distracted. Oh boy, neither answer seems right. Are you talking to me? No. Sind wir positiv oder sind wir ehrlich im Brief an Papa? Entscheidung, ne? Aber ist ehrlich denn nicht positiv? Naja, wenn wir ihm sagen, dass die Sachen ein bisschen doof hier sind.
Also da wir positiv und ehrlich haben, nehme ich mal an, dass ehrlich negativ wäre. Nehmen wir positiv. Lil wird einen Brief schreiben, der suggeriert, dass alles gut läuft, damit sich ihr Vater besser fühlt. Bist du dir da sicher? Könnt ihr auch mal gucken, was ehrlich macht. Lil wird einen Brief schreiben, der ehrliche Gefühle darüber ausdrückt, wie schwierig die Dinge für sie sind. Bist du dir da sicher? Also bleiben wir bei positiv? Ich weiß es nicht. Du kennst das Spiel. Was ist die richtige Antwort? Ich weiß nicht, also ich bin mit meinen Antworten durchgekommen, ich habe positiv gemacht damals. Ja, dann... Ich habe ja nicht auch gesessen und dachte, was machst du? There, that should do it. Hey Arda, mind making sure this gets to where it needs to go? Sure thing, Lil. We're all thinking of your dad, Lil. Achso, das hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Well, if it isn't my old pal Lil. Oh, so now you remember me. Always did, kiddo. Just had to play it cool while at my legitimate place of business. My former legitimate place of business, that is. Oh no, what happened? Tough to say, kid. Could have been any number of things. Change in management, downsizing on account of the war. It was probably the illegal gambling operation you were running out of the concession stand. Tough to say, kid. Regardless, I'm here on official bookie business. I've come to collect a debt from Hamish. Aber ich glaube nicht, dass er da ist, dass er gefeuert wurde wegen den illegalen Gambling. Wohl eher, weil das Stadion zu ist zurzeit. Achso, das haben sie noch nicht gesagt, aber das Stadion ist zurzeit geschlossen. Ja, ach, wegen Krieg. Genau, weil die Spieler fast alle eingezogen wurden. Und natürlich, weil keiner herkommt, um hier zu spielen. Offensichtlich. Sounds about right. How much does he owe you? 30 gold, and I've got the marker to prove it. Hey, I earned that. And so did I. Pleasure doing business with you, kiddo. But hey, I'm not all bad. I hate to take a young kid's pocket money so heartlessly. Doesn't seem that way. Hate to take it without giving them a chance to win it back, then. Fredo, no gambling. No gambling. No gambling, Fredo. No gambling, just talking. Listen, the Sprawl Brawlers are playing out of town today, and they got the game on that there TV. Tell you what I'll do. You pick who wins, and I'll give you your 30 gold back. If you don't, I keep it. How does that sound to you? That sounds like gambling. No gambling. I ain't hearing a no here. Which team do you want to hear about? Now this team is really something. The owner fired all the players and hired his extended family to play for the team. I'm talking cousins in the outfield, aunties on the pitch, and even his great-great-uncle is playing the fourth-stop swing. Never seen a team bicker so much, but when someone insults their mother, they're on. You betting on them? Which team do you want to hear about? With most of their star players being drafted in the war, the team was left with the weaklings and rejects even the army wouldn't take. What they're lacking in muscle and skill, they are also lacking in technical knowledge of the game. They're squirrely, but they can sometimes pull off a win. You betting on the Brawlers? Which team do you want to hear? Ich glaube, ich weiß noch, wer gewinnt. Hosti, was denkst du denn, wer gewinnt? Ich weiß es ganz ehrlich nicht, aber auf der einen Seite haben wir ein Spiel aus einer vermutlich nicht professionellen Großfamilie und auf der anderen Seite haben wir das, was übrig geblieben ist, wenn man alle, die irgendwie brauchbar waren, weggenommen haben. Ja, und mal davon abgesehen hat er gesagt, sie haben noch nicht mal das technische Wissen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn, dann gewinnen sie durch reines Glück. Ja. Also ich habe damals die Faska Falcons genommen und ich denke, die gewinnen. Really something. Dann lass uns die mal nehmen. Never seen it. All right, kid, your bet is in.
I bet Brawlers fans are sure wishing their star players weren't cannon fodder for an enemy army right about now. Great Uncle Zach, the Falcon's elderly but unstoppable full-stop swing, was just lifted up by his formidable nephews Kron and Lorik, breezing past the Brawlers' warded circle. Despite a nice attempt to unseat the Wiggly Pig, Sprawl's third whacker, Korab, ended up with a face full of mud. Truly grim stuff for the Brawlers. We're down to the final seconds here, folks. The Falcon's first flanksman, Fiona, has taken out her slingshot. She's pulling it back, and she's beamed the glistening gargoyle, and the Fosca Falcons win! Congratulations to the Fosca family on another bloody successful family reunion. Lucky guess, kid. See you around. Weil du musst bedenken, die Fosca Falcons wissen wenigstens, wie man das Spiel spielt. Ja. Und hinzu kommt ja auch noch, während bei den anderen ja wirklich nur der letzte Rest übrig geblieben sind die ja ein gemischtes Paket. Das stimmt, ja. Ja, du hast recht. Du hast definitiv recht. Deswegen dachte ich, Fosca Falcons macht am meisten Sinn. Lil, I'm being discreet. Isla bet me 5 gold that I couldn't steal a bottle of fizzy when Arda's distracted. How are you planning to do that? I figure if I wait long enough, one of the rats will bite her and she'll freak out and maybe run around a bit. Solid plan. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die Ratten da landlord sind. I think I've done everything I need to do. But are you sure you're ready to hit the hay? Ist das ein Kommentar über Vermieter im Allgemeinen? Grumpkin T. Dankworth und Welp. Wieder vereint mit seinem geliebten Welp war Grumpkin T. Dankworth ein anderer Mann. Gemeinsam reisten die beiden durch Kaladar, segelten auf dem Ines-See und machten sogar in der Feuerballschlucht Rast. Er lachte, wie er noch nie in seinem Leben gelacht hatte, und ihre Nächte waren erfüllt von Essen, Wein und Musik und Liebe. Sie liefen händchenhaltend durch Blumenfelder. Bei einem dieser Sprints erfasste Grumpkin sich an die Brust. Sein Herz war übergelaufen. Genauer gesagt, hatte er einen massiven Herzinfarkt erlitten. So sehr er sich auch bemühte, seinen früheren Meister und seine aktuelle große Liebe wiederzubeleben, Welp konnte den alten Mann nicht mehr ins Leben zurückholen. Es gab eine schlichte Beerdigung und der Witwer Welp schätzte sich glücklich, überhaupt jemals eine solche Liebe erlebt zu haben. Seine beträchtliche Reichtümer wurden von Mr. Dung, dem Leiter von B&S, verwaltet, bis das Testament von Herrn Dankworth verlesen wurde. Der alte Mann hatte sein gesamtes Vermögen der KBA gestiftet. Ihm zu Ehren wurden vor dem Hauptquartier einen kleinen Blumengarten angelegt. Dank seiner rechtzeitigen Rückkehr nach Sprawl konnte Julian seine üppigen Geburtstagsparty für einen besten Freund Gary vorbereiten. Jeder Kobold, Roll, Halbling, Zyklopen, Maulwurfstyp, der etwas auf sich hielt, war da. Es war ein Lichtblick in den sonst düsteren Monaten des Sprawls. Julian schenkte Gary zum Geburtstag einen reinen, unraffinierten Kraftkristall, den er von einem Bergleuten erhalten hatte. Das Glitzern seines unheimlichen Scheins spiegelte sich in Garys Augen, als er den mächtigen Kristall in seinen Übungszauberstab ersteckte. Er dankte Julian von seinem Herzen für dieses kostbare Geschenk. Von diesem Tag an ließ er ihn nicht mehr aus den Augen. Am nächsten Tag stellte Julian die Pläne, die er bei sich trug, dem Stadtrat vor. Diese Pläne sahen ein umfangreiches Tunnelsystem vor, das unter den Mauern des Sprawls gegraben werden sollte, um Lebensmittel heimlich und sicher nach Sprawl zu bringen, direkt unter der Nase des Feindes. Oh Mann, hatte der Satz viele Kommas. Nach kurzer Überlegung stellte der Rat fest, wie hungrig sie alle waren und stimmte dem Plan einstimmig zu. Bald wird jemand kommen, um sich mit dem Graben des Tunnelsystems zu beginnen, aber das ist erst alles noch vertraulich und saugeheim. MK fragt, wärst du 5 Trauernde auf 2? Ich vermute mal reduziert. Mehr kann ich nicht lesen. Ja. Das habe ich gemacht, indem bei der ersten Runde, also der Sarg ist natürlich nach der ersten Runde, wo wir die getroffen haben, weggewandert. Und wir haben den Drogenschmuggler aufgedeckt. Danach waren es nur noch 4. Und in der Nachtschicht kam der eine Trauernde alleine und der war ein Werwolf. Da mussten wir ihn verhaften, um die anderen vor ihm zu schützen. Dann wurde er geheilt und
Hat sich irgendwo draußen wieder ein Werwolf verlassen nennen lassen, ist nie wiedergekommen. Genau. Und natürlich haben wir jetzt den anderen aufliegen lassen, der mit Pertra gemeinsame Sachen gemacht hat. Und so haben wir 5 Trauernde auf 2 reduziert. Ja. Nachdem die neuen Pläne für den Transport von Lebensmitteln in die Stadt von Behörden des Sports abgesegnet worden waren, gab es genügend Rationen für die Flüchtlinge aus Scarborough. Und es wurde ein Platz für sie in Flüchtlingslager an den Docks eingerichtet. Die Herzogin war von ihrer neuen Umgebung nicht sonderlich beeindruckt. Aber um ehrlich zu sein, ist es auch schwer, es ihr recht zu machen. Ihrem Verräter, der mitten in der Nacht die Zugbrücke von Burg Scarborough heruntergelassen hatte, sodass der Feind eindringen konnte und der Kontrolle über das Herzogtum übernehmen konnte, wurde ein kurzer Prozess gemacht. Der Schurke war auf dem Stadtplatz gehängt. Brutal? Sicherlich. Aber wir befinden uns im Krieg und da ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Außerdem war es eine ordentliche Tagesunterhaltung, denn in Sprawl gab es halt keine Videospiele, mit denen sich die Leute die Zeit vertreiben konnten. Was eine Lüge ist. Wir haben gefragt, ob auf den Computern Spiele laufen und wir haben in unserem Zimmer ein Gameboy liegen. Oh. Ich wittere eine Verschwörung. Hurra! Wir haben die erste Runde gewonnen. Die beim geheimen westlichen Nahrungsmittellager Sport stationierte Garnison schlug die eindringenden pertradischen Truppen erfolgreich zurück. Die Lebensmittelreserven Sports sind von gierigen Händen und leeren Wegen des Feindes sicher. Glory N war eine dringend benötigte Verstärkung für unsere Streitkräfte. Ihre Tapferkeit wurde noch von ihrem natürlichen taktischen Geschick übertroffen. Elmer ging nach Hause und fand Bosco vor, der auf ihn wartete. Bosco schlug Elmers Schädel wie einen Krug. Elmer John erlag seinen Verletzungen und starb. Bosco beschloss, dass Glory N den ganzen Ärger nicht wert war. Und aus offensichtlichen Gründen kriegen wir für den anderen keinen Abspann. Level 9. Leading to the highest levels of brutality ever recorded, with the pointless bloodshed sure to scar the psyche of all those involved for years to come. Haunting words from one of the survivors of last night's charity bake sale at the Garden District's Haven for the Elderly. And now, news from the war. The battle for the Western Food Reserve Grotto was successful. That is the only detail I have to report. And now, more exclusive audio from what has been dubbed the Goodies for Geezers Bake Sale Massacre. Also ich glaube, ich kann immer die unterste Nachricht nicht lesen. It's my banana bread. Also die unterste What? Zeile. Immer poor dude. What was that? Speak up. Was hast du gesagt? I wish my grandson... Sie schreibt was? Elmer, der arme Kerl. Nur halt auf Englisch. Hey, a letter arrived from Dad. Dear Lil, thanks for writing back. Your letter really made my day. Hearing you and everyone back home are doing so well made me sleep easy. So easy, in fact, that I missed the morning bugle and was late for roll call. Boy, was I in trouble. And because I wasn't there, I got stuck with mechanic duty for the next big battle. They say this time it'll be fought in the air, and it's my job to help repair the planes. Don't tell anyone, but I really don't know what I'm doing. But your grandfather on your mother's side was a master mechanic, and I'll always remember the words he said to me on my wedding day. If your wife doesn't find you handsome, she better find you handy. So I guess if I investigate each aircraft that comes my way, I'm sure I'll find something to fix, and then help win the battle. Thanks, Granddad. That goes for you too. If you draft any would-be airmen, make sure there isn't anything on their end that needs fixing first. Oh fuck. Hast du? Was? Er ist der Flugzeugmechaniker und hat keine Ahnung von Flugzeugmechanik. Oh ja. Anyways, I better go. Draw me a line again, will ya? But this time, maybe don't write such good news. If I get in trouble one more time, who knows what'll happen? Sincerely, Dad. I'm so glad he's okay. I'll write him another letter tonight. Aber denk dran, Husti. Sein Schwiegervater war doch Mechaniker. Er hat ein bisschen Ahnung.
Entschuldigung. Der königliche Erlass. Meine Spionen haben mich darüber informiert, dass die Unzufriedenheit im inneren Kreis des Feindes zunimmt und uns zu Unstimmigkeiten führt. Mach mit dieser Information, was du willst. Ash. Der Ausgang der letzten Schlacht war nicht nur auf eine eingezogene Truppen zurückzuführen, sondern auch auf den Zustand unserer Ausrüstung. Achte besonders darauf, womit unsere Männer, Frauen und Kreaturen in die Schlacht ziehen. Striker. Obwohl Ihr Vorschlag zur Lösung unseres kleinen Problems der Lebensmittelknappheit im Eiltempo durch den Rat gepeitscht wurde, ohne dass Sie ihn geprüft oder gebilligt hätten, bitte ich dich, meinem Mitarbeiter von dem Catering Corp jeder denkliche Höflichkeit zu erweisen. Und mach dir keine allzu großen Gedanken über die Art des Plans. Es gibt hier nichts zu sehen, wie man so schön sagt. Was natürlich so viel heißt, wie es gibt hier eine Menge zu sehen. Ja. Glaubt mir, den wollen wir nicht reinlassen. Wache Randy ist aus einem erzwungenen Ruhestand zurückgekehrt worden, um unsere Lebensmittelläden zu überwachen. Willkommen zurück, Randy. Mittelmanager Mike Melroy. Ich könnte einer alten Wandernomadin ein Deck Tarotkarten gestohlen haben. Bis jetzt ist alles, was ich vorher gesagt habe, eingetroffen. Die alte Schachtel schrie noch etwas von einem Fluch, wenn die Karten zu oft strapaziert würden. Als ich weglief, aber ich bin mir sicher, dass das nichts ist. Sieh mich an, ich treffe in 1000 Fällen. Ich habe alle Antworten, ruf mich jetzt an. Malcolm, Wahrsager der Stars. Auf königlichen Erlass. Das klingt nach einem glorreichen Plan von Malcolm. So, ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall Wahrheitsserum. Mach mal 1 oder 2 Röntgenstrahlen. Tosti? Keine Ahnung, reicht einer? Ich weiß das nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. So, ich habe jetzt einmal Dekodierring, einmal Röntgenstrahlen und 3 mal Wahrheitsserum. Das müsste hoffentlich reichen.